Ja, liebe Investoren, ich darf Sie nochmals recht herzlich begrüßen hier zum Teil 2 von dem Interview mit Lucapa Diamonds, ein australischer Diamantenproduzent mit Projekten in Afrika, aber auch in Australien, das sogenannte Merlin-Projekt. Darüber spreche ich jetzt in Teil 2 mit Stephen Betterall, dem CEO the Company. Und ja, dieses Projekt wurde eigentlich erst erworben vor ein, zwei Jahren und zwar aus einer Insolvenzmasse heraus. Sehr, sehr günstig. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, für 8 Millionen australische Dollar, also recht günstig. Aber das Team von Lucapa, das ja sehr stark im Bereich der Operation ist, hat gesagt, nein, das wollen wir haben. Wir wissen, was wir da vielleicht besser machen können als die vorherigen Betreiber und wir werden da eine profitable Diamantenmine errichten. Ja, das Projekt wurde schon unter Lucapa sehr gut weiterentwickelt. Es gibt eine sogenannte Vormachbarkeitsstudie, die jetzt in eine Machbarkeitsstudie enden soll im ersten Quartal 2023. Und die Vormachbarkeitsstudie war schon so, dass die Wirtschaftlichkeitsdaten sehr stark bestätigt wurden und dokumentiert wurden. Es gibt ein langes Minenleben, es gibt eine große Ressource. Und man geht davon aus, dass man innerhalb von 2 Jahren schon in Produktion sein könnte. Aktuell laufen natürlich auch schon erste Gespräche bezüglich Finanzierung. Es wird ein Open Pit sein, der dann in einen vertikalen Pit dann übergeht. Und auch hier glaubt der Lucapa eine erfolgreiche Produktionslagerstelle errichten zu können. Würde natürlich auch eine riesige Chance für ja, die Expansion der Aktionärstruktur von Lucapa bedeuten, denn die australischen Großinvestoren, die Fonds, die institutionellen Investoren, die wollen natürlich auch ein Projekt haben, vielleicht vor ihrer Haustür. Merlin wäre da sehr, sehr gut geeignet und ich kann mir gut vorstellen auch, dass dem Management von Lucapa dies gelingt, auch dieses Projekt in Produktion zu bekommen. Wichtig ist auch zu wissen, dass es gibt die Minenlizenz, die wurde auch bestätigt. Also das Minenleben kann locker mal die nächsten 25 Jahre laufen. An dem wird es nicht scheitern, aber auch die sogenannten Ureinwohner. Genehmigungen und Agreements sind unterzeichnet. Das ist also ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und deswegen, wir warten jetzt noch auf die Machbarkeitsstudie und dann die Finanzierung und dann hoffentlich ganz schnell auch den Bau der neuen Diamantmine in Australien. Merlin heißt das Projekt. Und jetzt spreche ich mit Stephen Betterall im Detail nochmals auch über Merlin. Aber bevor es losgeht, hier nochmals ganz klar unsere zwei nach MiFID-Regularien, die sogenannten Interessenskonflikte. Wir haben ja in der Axino-Group zwei davon. Zum einen sind wir selbst Aktionär der Gesellschaft, das müssen wir offenlegen, was wir hiermit tun. Zum anderen sind wir aber auch Dienstleister, Kommunikationsdienstleister und werden für diese Tätigkeiten, die Unternehmen hier bekannt zu machen, einem deutschsprachigen Investorenpublikum ja, offen zu legen und nahezubringen. Dafür werden wir bezahlt. Dafür gibt es ein Kommunikationsagreement mit Lucapa und dafür werden wir von denen Geld erhalten. Also, jetzt habe ich alles gesagt, jetzt geht's los und bleibt dran. Teil 2. Ich hoffe, den ersten Teil haben auch schon alle gesehen. Wenn nicht, bitte nachholen. Aber Teil 2 jetzt genauso spannend. Bleibt dran. So let's talk about your recent acquisition in 2021, the Merlin project in Australia. It looks like you want to diversify a little bit your country risk or maybe also attract some Australian investors back into the diamond business. Why have you acquired that asset and what do you want to do over the next, let's say, 1 or 2 years and what drive could that mean for your shareholder value? Yeah. Wolfgang, first and foremost, we continuously assess projects globally. Obviously, some are good, some are bad. And we've been doing that for many years, looking at what we can bring into our stable that we believe we can add value to and will obviously return value back to our shareholders. When we had a look at Merlin, we certainly believed that we could add value to it. Yes, an additional project in our stable does diversify the risk for our shareholders. It certainly adds another asset, a potential producing mine that would mitigate any pitfalls or risks on the current producing assets that we've got in our stable. Yes, it adds diversification in terms of jurisdictional and geographical risk as well. Our two current producing mines are in Africa. If we get the mine going in Merlin following our feasibility study, certainly it'll be our first mine in Australia, and we are also geographically diversified.
In terms of the additional value that we believe that it'll bring to the stable, for a while now, we have been testing, cutting and polishing and looking at the margins that we can attract back on our production. From a branding perspective, we believe that an Australian mine, Australian brand and provenance, sustainable development, sustainable brand, should I put it that way, will certainly resonate with consumers. We do want to keep moving down the diamond value chain closer to the consumer. We believe we can do that. The less people we have in the way to the consumer, the more value we can retain for our businesses and also ultimately for our shareholders. So yes, it is exactly as you outlined. It diversifies country risk, it diversifies project risk, but importantly, it elevates us probably into a mid-tier producer. And as you outlined earlier, we're trying to attract institutional kind of investors to our register as well. Institutional kind of investors, particularly in the diamond space, don't like early stage exploration. So you have to start adding the layers, and that is what we have been doing. We've added the production layers. We're going to add another production layer and take us to a mid-tier producer to start attracting some of those larger institutional funds to our registers as well. That's a good explanation, but we also should outline that you have already a very substantial resource there. So obviously there are diamonds, and if you are succeeding into production, you would be the single diamond producer in Australia, right? That is correct, Wolfgang. As we stand now, there are no commercial diamonds being produced in Australia. Very, very sad indeed. Australia has been in the top 5 for many, many years in terms of producer countries. But as we stand now, unfortunately, has fallen off the list in terms of commercial production. So we do look forward to bringing Merlin back into production and putting Australia back on the map in terms of producing countries. I mean, we both know each other for more than 7 years. I have to outline, and I have to really say quite strongly here that I'm very impressed what you have built over the last 7 years. Not only the team and the asset, but also the corporate strategy. It's excellent, and all of a sudden, the valuation of the company is, in my view, too low. Everybody should a little bit look at the Lucapa and do a little bit of a research due diligence. But as a summary, you have 2 operating assets, bringing you enough cash flow to be profitable, having the opportunity to develop new ones. And then on top, you have the excitement with Lulo, maybe finding the source. The last press release was already one step into this direction and getting you even more closer. So in summary, I have to say it's an excellent opportunity, and certainly 2023 will be even more excited because all of those assets are going closer to the next stage, and will drive maybe additional value. What are your closing remarks, and what do you want to summarize on your end, Stephen? Wolfgang, look, listening to you, I think we might need to trade places. I think you've summarized it very, very well. From our perspective, we certainly have worked hard over the last 7 years since we met and put our strategy in place to transition away from being a pure explorer. We haven't lost our heritage and our initial work. We've meticulously advanced it to its most exciting stage at present. So we still house that great prospectivity within the business. But we've added layers. We're a much bigger company. We're a cash generative business. We're going to keep growing. We're going to keep deploying our strategy. We're going to move closer to the end consumer. And I believe as we continue to deploy that in 2023, I think that value that is perceived to be trapped in our market capitalization right now will certainly be unlocked. I mean, we compare what we have done to other peers and companies in the industry. Certainly, there's no CEO who will tell you that they're overvalued, but certainly I think there certainly is margin there and room for improvement. We're going to keep delivering on our strategy. We're going to keep pushing. And I think that, it may not be too long before it's realized. And it's certainly what we are driving towards. Excellent. Thank you very much, Stephen. Merry Christmas to you, to your family, and to your team, which I know half of it, and all the best for 2023. Thanks for the update. We should do that more frequently next year. Thanks a lot and all the best.